طيب وصلنا ذاك اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا ذاك اليوم to this point, right؟ طيب نكمل الاكسرسايز يا شباب. ايش يقول الاكسرسايز؟ Now we could return from point B back to point A. يعني we can go from point B to point A now through path 2 وليس path 1. okay, through path 2. واضح يا شباب؟ through path 2. يعني we return like this. We go to this point, then from this point to this point. Let's call this point D, for example. Okay. So now we need to find the work from B to A. Okay. From B to A. احنا from A to B حصلنا الwork equal to how much? I think 46.5. Yes. طيب السؤال يا شباب from B to A هذه using path 1 and this one using path 2. هل الورك هنا يطلع نفسه same as here or different؟ مختلف. يلا نحسب ونشوف إن شاء الله. طيب زي ما سوينا هنا يا شباب نفس الحدود يا محمد، B و A نفس الحدود. هنا كانت A و B وهنا B و A نفس الحدود ونفس المسافة بعد. إيه A B صح؟ والحين B A نفس حدود التكامل، نفس المسافة، هذه وهذه نفس المسافة، يختلف بس الطريق مختلف لكن نفس المسافة. طيب let's see. يلا يا شباب first نحسبه من B to D وبعدين نحسب D to A. اوكي. طيب from D to B يا شباب ايش يساوي الدي ال مباشرة؟ from B sorry to D ايش يساوي لنا الدي ال؟ يلا يا شباب بسرعة. دي ال from B to D هنا يا شباب ايش يساوي الدي ال؟ لا مو واحد يا رضا، الدي ال يا عبد الهادي، الدي ال اللي هي الاكسبريشن حقه دي اكس اي اكس بلس دي واي اي واي بلس دي زد اي زد. الدي ال from B to A كم يكون؟ هنا ايش اللي يتغير يا شباب؟ هل الاكس اللي يتغير او الواي اللي يتغير؟ الواي. يعني الدي ال ايش يساوي؟ دي واي اي واي. سوري هذا الاف دي واي اي واي. الاف the expression of f is 3xy ax plus 4xy ay plus 4xy ay. نعم يا عبد الهادي، الاكس اللي يتغير مش الواي، عفوا الاكس، انا كتبت الواي، الاكس
طيب الدوت برودكت بين اف اند دي ال ايش يساوي لي؟ هذا بزيرو هذا وهذا ب1 يعني it is equal to 3xy dx. x from 4 to 1 والواي هنا يا شباب كم يساوي الواي؟ كم يساوي الواي؟ ممتاز يا هاي. يعني هذا يساوي 2 والاكس from 4 to 1. طيب ايش يساوي التكامل هذا؟ 3 out of 2 x square 2 3 out of 2 x square from 4 to 1 يعني it is equal to 3 times 16 minus 1 45. اي نعم minus 45 minus 45 yes. طيب جميل. now from D to A يا شباب from D to A نفس الشيء ال F دي L مباشرة يا شباب ايش يساوي لي؟ مباشرة الحين ايه عبد الهادي مباشرة يعني هي تطلع لي 4xy dy صح؟ الواي from 2 to 1 والاكس يساوي لي 1 هذه from 2 to 1 والاكس in this case is equal to 1. طيب نفس الشيء 4 1 out of 2 I square so it is equal to from 2 1 it is equal to 2 في 1 minus 4 minus 6. يعني شباب المجموع كله ايش يساوي لي؟ minus 45 minus 6 and it is equal minus 51. okay minus 51. طيب you can see that the work here and here هنا الwork حصلناه 46 minus 0.5 I think. here and here they are different. بنشوف بعدين ليش different يا شباب لأنه الفورس فيها x والy يعني it depends on the path. okay the force depends on the path. This is why the work is different. واضح يا شباب؟ clear. طيب let's do this exercise يا شباب الحين بسرعة وبمساعدة الجميع. We have a force that is given by this expression. Calculate the circulation of A around the closed path. يعني المطلوب مني لما يقول لي circulation of A أو F عفوا يعني المطلوب FDL. This means closed path. okay يعني هذه يعني نطلع من هنا نروح هنا بعدين here and then here. This is a closed path. okay this is a closed path.
طيب يلا يا شباب نبدأ بالسيجمنت 1. هذا هو ال1. أعطوني الديال ايش يساوي بالنسبة للسيجمنت 1. يلا تفاعلوا بسرعة يا شباب على أساس نخلص. بالنسبة لل1 ممتاز يا عبد الهادي. دي اكس اي اكس يعني اف في ديال يا عبد الهادي ايش تساوي؟ هذه الاف موجودة هنا وهذه الديال ايش يساوي اف في ديال؟ ايوه اكس سكوير دي اكس. اوكي يعني الانتجرال حيكون الانتجرال اوف اكس سكوير دي اكس. الاكس from 1 to 0. الاكس from 1 to 0. okay so this one is equal to 1 over 3 x cube. تطلع ايش؟ from 1 to 0. كيف عرفت from 1 to 0؟ لأنه السهم it is directed like this. okay it is directed like this, so it is equal to -1 out of 3. جميل. طيب now 2. now 2 الديال ايش يساوي بالنسبة ل 2؟ هذا from here to here. ممتاز يا ماجد. دي واي اي واي يعني اف في ديال ايش يطلع؟ اف في ديال يطلع minus x z دي واي. minus x z دي واي. الواي from 0 to 1. الاكس هنا كم يساوي الاكس؟ كم يساوي الاكس؟ هذا بزيرو وهذا بزيرو يعني ايش؟ زيرو. واضح يا شباب؟ زيرو زيرو يعني يطلع زيرو. طيب باث 3. هذا 3 يا شباب انتبهوا هذا 3. اعطوني الديل هذا 3 ايش يساوي الديل؟ ممتاز يا عبد الهادي. الاكس شوف هذه النقطة احداثياتها اكس 0 واي 1 وزد 0 صح؟ هذه النقطة احداثياتها ايش؟ اكس ب 1 الواي ب 1 والزد ب 1. شوف هذه 0 اصبحت 1 يعني الاكس تغيرت. هذه 1 اصبح بقت 1 يعني ما تغيرت. يعني اللي تغير الاكس والزد. يعني زي ما قال عبد الهادي دي اكس اي اكس بلس دي زد اي زد. جميل. يعني عبد الهادي اف دي ال ايش يطلع؟ عبد الله ايش يطلع الاف دي ال؟ عندي اي اكس يعني يطلع لي اكس سكوير دي اكس وعندي اي زد ماينس واي سكوير دي زد. ما تنسوش الدي اكس والدي زد لانهم موجودات هنا. طيب انتجرال 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 الاكس from 0 to 1 والزد again from 0 to 1. ركزوا معي الحين يا شباب.
So هذه التكامل الأول 1 out of 3 x cube from 0 to 1 minus الواي كم يساوي الواي 1 so minus z from 0 to 1 تطلع لي 1 out of 3 minus 1 وتطلع 3 out of 3 تطلع minus 2 out of 3 نعم تطلع minus 2 out of 3 بالماينس. جميل 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 سهلة صح؟ طيب باقي لي آخر باث يا أبطال اللي هو هذا. طيب إحداثيات النقطة هذه x ب1 y ب0 وz ب0. أعطوني ديال عبد الإله. الديال حيكون ممتاز دي واي اي واي بلس دي زد اي زد. يعني اف ديال يا عبد الإله ايش حيكون يساوي اف ديال؟ حيكون يساوي ايش؟ دوت برودكت حيكون يساوي، يلا يا شباب، ايوه ماينس اكس زد دي واي ماينس واي سكوير دي زد. التكامل التكامل التكامل. طيب الواي الواي from 1 لا from 1 to 0 ايه from 1 to 0 1 to 0 الإشارات مهمة. الزد نفس الشيء from 1 to 0. طيب انتبهوا بس كويس الحين. احنا قلنا انه الواي والزد ايش العكس يا عبد الله؟ انت رايح من هنا لهنا صح؟ هذا احداثيته ايش؟ 1 1 1 يعني الاكس يساوي 1 الواي يساوي 1 والزد يساوي 1. هذا اكس يساوي 1 واي يساوي 0 زد يساوي 0. فالواي من 1 إلى 0 والزد من 1 إلى 0 من إلى. إيه هذا السهم ماشي لتحت from here to here. طيب انتبهوا كويس الحين. الاكس كم قيمة الاكس هنا يا شباب؟ الاكس ما يتغير صح؟ 1 and 1 يعني اكس يساوي 1. طيب الحين أنا بكامل الواي. الزد كم يساوي؟ هنا الزد كم يساوي؟ أو حتى هنا أنا بكامل الزد يعني الواي كم يساوي؟ يلا يا شباب، هل عنده قيمة ثابتة الواي مثلا؟ هل عنده قيمة ثابتة؟
أو حتى الزد، هل عنده قيمة ثابتة مثلا 1 2 3 5 0؟ طيب يعني متغير صح؟ الواي متغير والزد متغير. both are variables. طيب كيف أحل التكامل؟ لازمني أكتب الواي والزد بدلالة يعني function of each other، يعني y ايش يساوي بدلالة z والz ايش يساوي بدلالة الواي. شوف لو اخذ هذا البلان، اوكي، لو اخذ هذا البلان يا شباب واسوي بروجكشن، this is y and this is z. هذا اللاين حتكون زي كذا صح؟ this is the line. طيب هذا عبارة عن لاين صح؟ what is the equation of this line؟ هذا اللاين هذه اللي هي تربط الزد بالواي. what is the equation of this line؟ what is the equation of this line؟ what is the general equation of a line؟ ممتاز يا عبد الإله. z يساوي y. الكل عارف كيف طلعنا المعادلة ولا؟ What is the general equation of a line يا عبد الإله؟ صح ولا لا؟ ay plus b. صح؟ طيب هذا اللاين تقطع في الزيرو، يعني البي يساوي زيرو. باقي لي الاي كيف اطلعه؟ اعوض زد بقيمه واي بقيمه مثلا 1 1 واطلع انه في الاخير z is equal to y. طيب طلعت z is equal to y، اروح هنا واعوضها بايش؟ بزد سكوير، وهنا زد اعوضه بايش؟ ب1. يعني ايش يطلع تكامل؟ minus x which is equal to 1 y dy minus from 1 to 0 z square dz. خلاص الحين اصبح التكامل سهل. 1 over 2 y square from 1 to 0 1 over 3 z cube from 1 to 0. ايش تطلع هذه يا شباب؟ 1 over 2 إذا ما أخطأت 5 out of 6. 5 out of 6. الحين يعني circulation of FDL حتكون تساوي المجموع of FDL على كل الباثs، يعني حتكون تساوي لي minus 1 out of 3 plus 0 plus 1 out of 3 plus 5 out of 6. قلنا هي minus 1 out of 3 plus 0 plus 1 out of 3 plus 5 out of 6 وهي 5 out of 6.
اوكي. لا هذه يا شباب minus 2 out of 3 عفوا، مش 1 out of 3. يعني هنا minus 1 out of 3 سوري. لا إله إلا الله. اسمعوني يا شباب، قلنا هذه minus 2 out of 3 وليس 1 out of 3. This one we have to correct. minus 2 out of 3 تطلع لي 6، يعني 2 minus 4 plus 5 minus 1 out of 6. Okay, minus 1 out of 6. طيب زين نحل مثال أخير. خلينا نشوف. أيوة minus 2 out of 3 5 out of 6 0 minus 1 out of 3. النتيجة النهائية زي ما حصلنا minus 1 out of 6. ناخذ هذا مثال آخر. طيب what we have here, we have a vector A. A is given by this expression. Okay. We want to determine the circulation of A around the edge L. Okay. And from here to here, then here, then here. هذه السيركيوليشن. And we want to determine ADL. نفس الشيء نسمي هذه 1 وهذه 2 وهذه 3. يعني حنحسب على 1 وبعدين على 2 وبعدين على 3. Then we add the 3 of them to get the circulation of A around the edge L. طيب بالنسبة للباث 1 or segment 1 الديال ايش يساوي؟ ركز يا رضا عبد الهادي. او السؤال اللي هو طيب هنا هل it is ممتاز يا عبد الهادي، هل it is smarter for us to work with Cartesian coordinate or with cylindrical coordinate? Which one is better? ممتاز cylindrical، لأنه الفيكتور A is given in cylindrical. يعني هنا what is varying is 0. هنا الراديوس is varying، الانجل نفسه ما تغير. طيب يعني ADL it is equal to what ADL؟ أسوي الدوت برودكت of this one مع الDL وتطلع لي ايش؟ ايوه رو كوساين فاي 0. اوكي 0 رو from 0 to 2 يا شباب، from 0 to 2. الفاي عفوا هنا كم قيمة الفاي هنا؟ الفاي كم قيمتها؟ لا هنا على الاكس
الفاي قيمتها 60 هير بالنسبة للباث 3، لكن هنا قيمتها 0. يعني كوساين فاي أو كوساين 0 يساوي لي 1. أوكي. طيب. So this one is equal to rho d rho، وهي 1 out of 2 rho square from 0 to 2، وتساوي لي 2. If I am not mistaken it is equal to 2. Now بالنسبة للباث 2 هذا from here to here، الدي ال ايش يساوي الدي ال يا شباب؟ إذا انتقلنا من النقطة هذه للنقطة هذه، ايش اللي يتغير؟ هنا الانجل اللي يتغير، صح؟ يعني الدي ال ايش يساوي؟ ممتاز يا عبد الهادي. رو دي فاي، قلنا هذه لأنها angle we have to multiply by the radius to get a distance a phi. طيب الدوت product between this dl and a ايش يعطيني؟ ايش يعطيني يا شباب الدوت برودكت؟ ممتاز يا عبد الهادي، 0. اوكي. ليش 0؟ لانه هذا ما عندوش مركبه على الاي فاي، وهذا عنده مركبه بس على الاي فاي، so ADL is equal to 0. باقي لي the third path، اخر واحد from here to here. الدي ال هنا وهنا نفسه. اوكي. الدي ال حيكون دي رو اي رو، يعني اي دي ال حيكون نفس هذا رو كوساين فاي دي رو، رو كوساين فاي دي رو. الحين هي الفاي كم يساوي يا شباب for this case؟ الفاي is equal to 60. اوكي. يعني كوساين 60 ايش هو؟ 1 out of 2. نعم. So it is equal to 1 out of 4 rho square from 2 to 0. هاي تقصد انها تطلع ماينس 1 صح؟ تقصد ماينس بالاشاره صح؟ نعم. يعني the circulation of A dl حتكون تساوي 2 plus 0 minus 1 and it is equal to 1. okay. 2 plus 0 minus 1 and it is equal to 1. طيب سؤال آخر يقول لي find the volume of a cylinder that has a radius A and a length L. This is the length. كيف نحسب الفوليوم of a cylinder؟ أنا أعرف إنه دي في إيش يساوي of a cylinder يا شباب؟ دي في إيش يساوي؟ رو دي رو دي فاي دي زد، هذا هو الدي في.
يعني الفوليوم ايش حيكون يساوي؟ تكامل دي في. عندي 3 differential elements, so it is equal to رو دي رو دي فاي دي زد، وهو رو دي رو دي فاي دي زد. الرو from 0 to A، الفاي from 0 to 2 pi، and Z from 0 to N. ايش يطلع؟ 1 out of 2 rho square phi from 0 to pi and Z from 0 to N. تطلع في الأخير ايش؟ pi A square L. This is the volume of the cylinder. Okay. هذا حساب مباشرة يا عبد الهادي، يعني نحفظها عارفينها هنا حفظ صح؟ وإذا طلبت منك what is the volume of a sphere يا عبد الهادي؟ volume of a sphere ايش يساوي؟ What is the volume of a sphere؟ كيف تحسبها؟ كلها لو تستخدم بس اللي هي دي في يساوي r سكوير ساين ثيتا دي ار دي ثيتا دي فاي، يمديك تطلع الفوليوم اوف A 4 out of 3 باي r سكوير. كيف نطلعها هذه يا عبد الهادي؟ كيف نطلعها؟ using this relationship. هذه لو تكاملها طلع العلاقة اللي أعطيتها 4 out of 3 باي r سكوير. طيب مساحة كرة يا عبد الهادي the area of a sphere ايش تساوي؟ مساحة كرة وليست الفوليوم. السؤال موجه للجميع بطبيعة الحال. طيب كيف نطلعها يا بندر؟ كيف نطلعها؟ نطلعها إذا كاملنا هذا السيرفيس اوكي r سكوير ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي، إذا كاملتها مرتين الثيتا قلنا من 0 الباي اوفر الباي اوكي، الثيتا من 0 الباي والفاي من 0 ل 2 باي. لو نكامل هذه مرتين ايش يطلع عندي؟ يطلع عندي r سكوير ماينس كوساين ثيتا باي 0 في الفاي between 0 and 2 باي. وتطلع لي ايش؟ r سكوير هذه 2 وهذه 2 باي، يعني في الأخير السيرفيس اوف سفير تطلع هي 4 باي r سكوير اللي احنا عارفينها يعني ايوه اللي احنا عارفينها حافظينها يعني. اوكي كلير. لو اقول لك مساحة نص كرة اوكي مش فول سفير، السيمي سفير ولا هالف سفير، ايش اللي حيتغير؟ ايش اللي حيتغير؟ او ربع دائرة يتغير حدود التكامل هذا. واضح؟
هذا حدود التكامل تتغير. أوكي، أو أعطيك جزء من كرة، فحدود حدود التكامل تتغير وتعطيك new result. طيب do you have any question? Do you have a new question? Do you have any question? خلاص نشوفكم بكرة إن شاء الله يا رب. كل واحد عارف جروب اللي يجي بكرة. شوف بلاك بورد، كل واحد يعرف التوقيت. شكرا، يلا السلام عليكم يا شباب.